plutôt que de rassembler pour faire face à l'avenir de façon optimiste et ambitieuse, c'est pas le bon choix pour les Canadiens. Et j'ai hâte de faire partie, de continuer de faire partie d'un mouvement progressiste qui va envisager un avenir meilleur pour les Canadiens sur l'optimisme et le travail que les Canadiens ont toujours fait pour bâtir un monde meilleur. Next question. Hélène Buzetti, les corps d'information. Bonjour, M. Trudeau. Il y a 16 ans, en décembre 2008, Stephen Harper a prorogé le Parlement pour s'éviter un vote de confiance qu'il savait qu'il allait perdre parce que les 3 partis d'opposition allaient voter contre lui. Exactement comme la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. À l'époque, le chef libéral, Stéphane Dion, avait dit, puis je le cite ici, que c'était une entrave à la Constitution et un affront à la démocratie. Alors, j'aimerais savoir pourquoi ce qui était mauvais pour les conservateurs de Stephen Harper devrait être bon pour les libéraux de Justin Trudeau. La gouverneure générale, en 2008, avait correctement conclu que la Chambre venait juste d'accorder leur confiance de façon formelle au gouvernement de M. Harper, malgré même une lettre signée qui était un document politique. La voix de la Chambre compte. Or, avant d'arrêter le travail à la Chambre pour les fêtes, on a gagné 3 votes de non-confiance, 3 votes de confiance, et nous allons devoir retester la confiance de la Chambre dès le mois de mars pour passer les éléments budgétaires nécessaires pour faire fonctionner le gouvernement. In 2008, the Governor General correctly concluded that because the very last times in the previous weeks that the confidence of the House had been tested, it had passed that confidence test. Stephen Harper continued to have the confidence of the House. And it actually would bear out because as soon as they came back from the prorogation, Stephen Harper won a confidence vote once again. So a political document or political speeches doesn't carry the kind of weight that winning a confidence vote means. But this prorogation will take us only into March, and there will be confidence votes in March in the passing of supply that will allow Parliament to weigh in on confidence in a way that is entirely in keeping with all the principles of democracy and the workings of our strong institutions. Mais avec respect, M. Trudeau, y a-t-il pas quelque chose un peu antidémocratique de suspendre la possibilité du Parlement d'exprimer sa non-confiance le temps que votre parti se cherche un sauveur? Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt juste se référer aux électeurs et de déclencher dès maintenant une élection? Hélène, je pense que tu as très clairement vu, comme tout le monde dans la galerie de presse parlementaire, à quel point le Parlement ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. On est pogné dans une question de privilège, il y a des motions d'obstruction constantes et on a pu très peu accomplir pendant les derniers mois au Parlement. Le Parlement a besoin d'un reset, a besoin de se calmer un peu les pompons pour se remettre au travail pour les Canadiens et pas à faire de la petite politique constante, ce qu'on est en train de voir des conservateurs. Donc, ce reset a 2 éléments. Une prorogation pour que, justement, on recommence avec une fraîche approche au Parlement. Et deuxièmement, oui, le Parti libéral va entamer un leadership parce que je m'attends à ce que si c'est pas moi qui va mener le parti dans les prochaines élections, la polarisation
qu'on voit actuellement au Parlement devrait aussi se calmer un petit peu. Les Canadiens ont besoin d'un Parlement qui fonctionne, particulièrement dans ce moment complexe. Et ces deux éléments vont représenter le reset nécessaire pour le Parlement. En anglais, mais si vous pouvez dire pourquoi pas une élection, vous l'avez pas dit. The Parliamentary press gallery and anyone who's been watching politics closely over the past months will know that Parliament has been entirely seized by obstruction and filibustering and a total lack of productivity over the past few months. We are right now the longest serving minority government in history, and it's time for a reset. It's time for the temperature to come down, for the people to have a fresh start in Parliament, to be able to navigate through these complex times, both domestically and internationally. And the reset that we have is actually two parts. One is the prorogation, but the other part is recognizing that removing me from the equation as the leader who will fight the next election for the Liberal Party should also decrease the level of polarization that we're seeing right now in the House and in Canadian politics, and allow people to actually focus on serving Canadians in this House and with their work the way Canadians deserve. On va prendre une dernière question. Good morning, Prime Minister. Stephanie Taylor with the National Post. Given, as you just said, there's going to be confidence votes in March, opposition parties have said they are prepared to bring down your government. What kind of chances do you think you are leaving to your successor, given that there will only be mere weeks for them to introduce themselves to Canadians before heading into an election, potentially? I have a tremendous amount of confidence in both Canadians and in parliamentarians' interest in serving Canadians in the right way. We're in a minority government right now, and there hasn't been an active leadership in a minority government in more than 50 years in this country. And there is always going to be the challenge of having a leadership race while a parliament would face confidence votes in the course of delivering supply to the government. So this is something that we're going to navigate through, but I truly feel that removing the contention around my own continued leadership is an opportunity to bring the temperature down, have a government that will focus on the complex issues that are coming forward in the coming months, while the party gets to have a full national process that brings in people from right across the country and makes a determination about the best person to carry the progressive liberal standard into the next election. Can you clarify whether ministers who would like to campaign for your job will have to step out of cabinet? And how can the Liberal government be in a position to protect Canadian businesses and Canadians from the threat of tariffs from incoming President Donald Trump when members of the government are going to be focused on who's going to be taking your job? The government will still, and the cabinet will still be very much focused on doing the job that Canadians elected us to do in 2021, which is fight for their interests, stand up for their well-being, and make sure that they are good and that Canadians are protected and strong. There will be a leadership process, and the rules will unfold over the coming weeks. But I can assure you that the tools and the need to stand up for Canadians, to protect Canadians in their interests and continue to fight for the economy is something that everyone in this government will be singularly focused on. Je peux souligner que, évidemment, les règles et les conditions du leadership du Parti libéral vont être discutées dans les semaines à venir.
Mais le gouvernement qui a été élu pour protéger les Canadiens et leurs intérêts dans un monde très complexe, qui a été élu le plus récemment en 2021, va continuer ce travail avec un focus et une emphase singulière sur ce qui est dans les intérêts des Canadiens, pendant que le parti fait ce dont il a besoin pour avoir un processus de leadership. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci d'être ici dans une belle journée d'Ottawa. Bonne journée.